Okay, good morning. So as we discussed earlier in our classes, just I will recollect what we have discussed until today. We are discussing on unit number 3, temporary and permanent joints. So that is what we are discussing until yesterday. So, until yesterday we have discussed about the permanent joint, welded joints, various design procedures. So today we are going to discuss on design of riveted joints. Riveted joints are also called as a permanent fastening. So the reason why it is called as a permanent fastening in the sense, if you want to disassemble any joint which has been made with the help of a which is made up of a rivet, has to be dismantled only after damaging the particular joint. So that is what I told in my previous welded joints also. So temporary joints na I can easily adapt it. So after welding we have seen about a screw joint, threaded fasteners joints patti paathom. Threaded fasteners joints are nothing but temporary joints where it is very easy to assemble and disassemble. Okay, so that is what we have seen until our previous class. So from today onwards we are going to discuss on design of riveted joints. So I'm just going to give you a brief, I'm not going to give a brief introduction, I'm just going to explain the definition what is a rivet, and I'm going to go directly to the problem where eccentrically loaded riveted joints, because it is very important in case of examination point of view. So I'm going to go directly to that particular topic. So the today's session will be of basic explanation about what is a rivet, and directly we are going to move into eccentrically loaded riveted joints. So that is what we are going to see today. Okay, so as I told earlier, today we are going to discuss about riveted joints. I hope you know what is a rivet. I hope before I go back, let me show you what is happening. Okay, let it come. Okay, so rivet is nothing but a short, rivet is a short cylindrical bar. Rivet is a short cylindrical bar with a head integral to it. ஸோ ஒரு சின்ன சிலிண்டர் கணக்காக இருக்கும், அதுக்கு மேலே வந்து இட் ஹேஸ் அ ஹெட். ஸோ அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ரிவிட்னு சொல்கிறோம். ஸோ திஸ் சிலிண்டர் போர்ஷன் ஆஃப் த ரிவிட் இஸ் கால்ட் அ ஷாங்க் ஆர் அ பாடி, அண்ட் த லோவர் போர்ஷன் ஆஃப் த ஷாங்க் இஸ் நோன் அஸ் அ டெயில். So if I want to tell rivet, there are many types of rivets are available based on the type of a head. So I hope the screen is visible. So based on the type of the head, the rivets can be classified into many types. But basically this is what a rivet. So this is available in your textbook on chapter number 9, riveted joints. You can see the broad explanation of the rivet is given over here. So this diagram describes about what is the part of a rivets, and you can see the various types of rivet by which it is classified based on the types of a head which it is having. Okay, and similar to that of our welded joints. So here also we have a lap joint, butt joint. Okay, so that are the various types of joints available in case of riveted joints. Okay, so let me go directly into a problem, since as I told you earlier, we are going directly into the problem. This is coming under the topic eccentrically loaded riveted joints. So you know what is eccentricity. Since the load is available away from the axis of the rivet, it is called as a eccentricity. Okay, so here it doesn't have any classification in eccentricity loading. We have only one eccentricity loaded riveted joints, that's all. So let us come back to the problem here. So this is a riveted joint which is given in the below diagram. An eccentrically loaded lap riveted joint is to be designed. I hope you understood what is a lap. We have seen in our welded joints itself. If I have a part and if I have other part,
if these two part has to be, for example, plate number 1 and plate number 2 has to be joined, this type of arrangement is called as a lap joint. Okay, so here they are using a rivet. So an eccentrically loaded lap riveted joint is to be designed for a steel bracket as shown in figure. It is a steel bracket. So the bracket plate is 25 mm thickness. I'm sorry. So all rivets are of same size. So load on the bracket, so here they are not given any value. The load on the bracket is given as a 50 kilonewton. Okay, and the rivet spacing, so you can see they have given a notation as a C, C, C and C. Okay, it is a, so it is given as a 100 mm, and the loading eccentricity value they have given as a 400 mm, and they have given a shear stress, permissible shear stress as a 65 megapascal, and they have given a crushing stress as a 120 megapascal. So what is asked to find is a size of the rivet. They asked us to find out the size of the rivet. So it is similar. For example, if you go for design of welded joint, they asked us to find out what is the size of the weld used for joining the plates. Next we came into temporary joints, screwed joints or fastener joints, where they asked us to find out the dimensions of the bolt. So here they are asking us to find out what is the size of the rivet to be used for joining these two plates. So the given data is very clear here. I am having a load which is nothing. I am having a load here. Just a moment. I am having a load here which is nothing but 50 kilonewton. So load is 50 kilonewton. We can convert into a newton, which is nothing but 50 into 10 to the power 3 newton. I am having E value which is nothing but 400 mm, and I am having permissible shear stress which is nothing but 65 megapascal, which is nothing but 65 newton per mm square. Okay, and I am having a crushing stress. So crushing stress is equal to 120. So 120 megapascal, which is nothing but 120 newton per mm square. ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்தில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு நான் லேப் ஜாயிண்ட் பண்ணணும். ஒவ்வொரு ரிவிட்டோட சைஸ் எனக்கு என்னன்னு தெரியும். யூ மே கவுண்ட் ஆன் இட் ஹவு மச் ரிவிட்ஸ் யூ ஆர் ஹேவிங். 1 2 3 4 5 6 ஐ எம் ஹேவிங் 7 ரிவிட்ஸ் ஓவர் ஹியர். ஓகே, ஸோ I hope the diagram is visible to you, even though I will redraw it over here since for the understanding purpose. Okay, they have given the data. The thickness of the arm is 25 mm, the load is 50 into 10 to the power 3 newton, C is equal to 100 mm, E is equal to 400 mm, shear stress value and crushing stress value. Okay, to start with, sir, in case of a riveted joint, I told you previously screwed joint eccentricity loading. Drawing this diagram is very very important, where it is very easy to understand the problem. So let me rewrite here what I have been done. So எனக்கு கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளத்தை நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, first I have redrawn it. So I am having a rivet here. So I am having a rivet here, and I am having a rivet here. I am having a rivet here, and I am having a rivet, and I am having a rivet here, and I am having a rivet here. So this is what it was told to me. And the distance between each rivet from x-axis and y-axis, everything is 100 mm. So if at all there is a rivet joint, for example, you take it like this. See, I am having one lap and I am having one lap joint. So where it is been connected by means of a rivet. Since if it is been connected by the riveted joints, where if it is eccentrically loaded, two types of load are available. One is a direct shear load. So one is direct shear load அப்படினு ஒரு லோட் இருக்கும். இன்னொன்று நம்ம fastening jointsல பார்த்த மாதிரி secondary shear load அப்படினு ஒன்று இருக்கும். So secondary shear load அப்படினு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்கும். ஸோ நம்மளோட எய்ம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, I need to find out what is the direct shear applying on the rivet and what is the secondary shear applying on the load, and I have to identify the resultant. Previously in previous threaded fastener joints we will be finding out the resultant shear load. Similarly here we have to find out the resultant load value with which we can easily identify the diameter of the rivet. Okay, let me come to the diagram. So இந்த மாதிரி diagram வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, see here, all the direct shear stress will be similar to that of the load which is applied.
நமக்கு ஒரு லோடு கொடுத்துருக்காங்களாப்பா டயக்ராமில் அது எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கோ அதே டைரக்ஷன்லாம் எனக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ மே ஹாவ் த டைரக்ட் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா வேர் வில் பி த செகண்டரி ஷியர் லோட் அப்படிங்கிறத நான் கண்டுபிடிக்கணும். ஐ ரிப்பீட் அகெயின், வேர் வில் பி த செகண்டரி ஷியர் லோட் அவைலபிள் இன் ஈச் ரிவீட் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதை நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி. இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன சார் வழி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் இட் இஸ் அ ஸ்கொயர் ஆர் இஃப் இட் இஸ் ரெக்டாங்கிள், நான் என்ன பண்ணலாம், ஆப்போசிட் டூ கார்னர்ஸை நான் கனெக்ட் பண்ணேன்னா ஐ கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை த if it is a square I can easily identify, or otherwise the outer dimension எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா it is easy for me to identify the center of gravity. அப்படி தெரியாத பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we have to use a formula x bar, what we have done in your engineering mechanics. X bar is equal to x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 plus x7 divided by n. ஏன் s1 ஓட நான் நிப்பாட்டிட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா I am having only 7 numbers of rivets. Okay, for example இதான் என்னோட end. You can see I have been numbered. என்ன நம்பர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இது 1, இது 2, இது 3, இது 4, இது 5, இது 6, then this is 7. Okay, from this particular area, அதாவது இங்கேருந்து நான் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இதுக்கு மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும். இங்கேருந்து ஒன்னோட டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு என்னென்னா 0. ஸோ 2ங்கிறது எங்கே இருக்குது, இதான் 2 எனக்கு. ஸோ இங்கேருந்து இதோட டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 100. யூ கேன் see here. ஓகே, அதனால் 100. அடுத்து இங்கேருந்து 3யோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு, 200. 4ஓட டிஸ்டன்ஸ் 200. 5ஓட டிஸ்டன்ஸ் 200. 6ஓட டிஸ்டன்ஸ் 0. 7ஓட டிஸ்டன்ஸ் 0. இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நான் கண்டுபிடிச்சேன். ஸோ எக்ஸ் பாரோட வேல்யூ எனக்கு என்ன வந்துச்சுன்னா 100. எக்ஸ் பார்னுங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஸோ ஃப்ரம் ஹியர் ஐ வில் பி ஹேவிங் எக்ஸாக்ட்லி 100 mm. ஸோ 100 mm தள்ளி எனக்கு இங்கேக்குள்ள ஒரு புள்ளி வச்சிடுறேன். இது வந்து எக்ஸுக்கு மட்டும்தான். ஒய்க்கு நான் கண்டுபிடிக்கணும். ஒய்க்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஐ நீட் y, what is n வந்து 7 number of rivets. So I need to have y1 plus y2 plus y3 plus y4 plus y5 plus y6 plus y7 divided by n. yங்கிறது என்ன அப்படின்னா இங்கே இருந்து உங்களுடைய ஒவ்வொரு ரிவிட்டும் என்ன டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேருந்து 1, 2, 3 இந்த மூணுமே 200 mmல இருக்குது. இங்கேருந்து 7 and 4 100 mmல இருக்குது. இங்கேருந்து 5 and 6 0ல இருக்குது. அதுதான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன். 200 plus 200 plus 200 plus 100 0 plus 0 divided by 7 which is nothing but 114. அப்போ ஒய்யோட டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 114 அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இருக்குது. என்னென்னு இருக்குது, 114 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இஃப் ஐ மெஷர், ஸோ இந்த ரிவிட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் 100. அப்போ 114ங்கிறது கண்டிப்பாக இதோட எங்கே இருக்கும், அதிகமாக தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் மை சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். செகண்ட் ஸ்டெப், நான் அந்த செகண்டரி ஷியர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு ரிவிட்டோட சென்டரையும் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா யூ கனெக்ட் வித் த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி. ஓகே, ஸோ யூ ட்ரை டு கனெக்ட் வித் சென்டர் ஆஃப் த கிராவிட்டி. ஓகே, இது வந்து செகண்ட் ஸ்டெப். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வி ஃபவுண்ட் அவுட் எக்ஸ் பார் அண்ட் ஒய் பார் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் எனக்கு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கிடச்சிரும். சென்டர் ஆஃப் த கிராவிட்டி கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும், ஒவ்வொரு ரிவிட்டோட சென்டர்லேருந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிக்கு நான் கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இந்த டைரக்ட் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்க்கு எல்லாமே நம்ம என்ன நேம் கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா we can give it as a PS. So we can give it as a PS. ஸோ இந்த வேல்யூ எல்லாமே நம்ம என்ன கொடுத்துக்கலாம், we can give it as a PS. So PS because everything is acting towards downward. ஸோ இது PS. ஸோ அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஐ எம் கோயிங் டு ட்ரா த செகண்டரி ஷியர் லோடு. எப்படி இருக்குன்னா எப்போவுமே சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி லைன் இருக்குது தெரியுமா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிவிட் நம்பர் 1 எடுத்துக்கோங்க. இதுதான் எனக்கு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிக்கு வர லைன். இதுக்கு 90 டிகிரி பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கும். விச் இஸ் நத்திங் பட் F1. ஓகே, ஸோ செகண்ட் இதுக்கு வந்து இப்படி இருக்கா, அப்போ இதுக்கு எப்படி இருக்கும், secondary shear load will be like this, F2. So இதுதான் இந்த லைன் F3. ஓகே, ஸோ எனக்கு இதுக்கு எப்படி இருக்கும், ஸோ இது somewhat inclined தான். ஸோ somewhat inclined அப்படிங்கிறனால I will be having like this F4. F5. F6 and finally
F7. So I hope now you understood நான் எப்படி இதை வரைஞ்சேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த லைனுக்கு இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா it is perpendicular 90 degree. Okay, so that is what I have done until now. ஸோ இந்த லைனுக்கு இது எப்படி இருக்குது 90 degree. ஸோ அப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டேன், டைரக்ட் ஷியர் லோடிங் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், செகண்டரி ஷியர் லோடிங் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, let me tell you, so I need inclinations, that is very important. So I can tell, so this is a theta 1, so from here to here it is theta 7. So from let me go with the other color. So இங்க இருந்து இது வரைக்கும் theta 6, so this would be theta 5, and very small would be a theta 4, and this will be a theta 3. So this is how it is been drawn. So I hope you understood how I found out direct shear load and primary second load. Let us go with the calculation now. Okay, so the calculation padi போனோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, here I am having, first I need to find out the direct shear stress. So direct shear stress க்கு ஃபார்முலா வந்து direct shear stress is nothing but total load divided by n. So total load is nothing but 50 into 10 to the power 3. So divided by number of rivets is nothing but 7. So I can find out what is the direct stress. That is what I have done. ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா, தே ஆர் டெல்லிங் ஒன் திங், அதாவது இப்போ இங்கே ரிவிட் நம்பர் 1லேருந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கனெக்ட் பண்ணிக்க இந்த லிங்க்குக்கோட லென்த் வந்து L1, இந்த லிங்க்குக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க L2, இந்த லிங்க்குக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க L3, இந்த லிங்க்குக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க L4, இதுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க L5, இதுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க L6, இதுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க L7. I need to find out those values because it is very important to find out the what is the force acting on each rivet. ஓகே, ஒவ்வொரு இதுக்கும் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு. அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா, அந்த F1 நான் கண்டுபிடிக்கிறக்காண்டி நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ ஐ எம் ஃபைண்டிங் அவுட் தி டேர்னிங் மொமெண்ட். ஸோ டேர்னிங் மொமெண்ட்டுக்கு வந்து டேர்னிங் மொமெண்ட் வந்து என்னது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஐ எம் ஜஸ்ட் மல்டிப்ளையிங் த லோட் இன்டு எசென்ட்ரிசிட்டி டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, அடுத்து டு ஃபைண்ட் அவுட் L1 அண்ட் L3. இந்த L1 அண்ட் L3 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் தட் இட் இஸ் சிம்மெட்ரிக். சிம்மெட்ரிக்னா என்னங்கிறது நான் நேற்றே சொன்னேன். சி ஹியர் ஐ எம் ஹேவிங் எ ரிவிட் ஹியர், 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 அண்ட் ஐ எம் ஹேவிங், சாரி இங்கே கிடையாது, ஐ எம் ஹேவிங் எ ரிவிட் ஹியர் அண்ட் ஐ எம் ஹேவிங் எ ரிவிட் ஹியர். ஸோ இட் இஸ் சிம்மெட்ரிக். எப்படி சிம்மெட்ரிக்னா, இதுக்கு இங்கிட்டு இருக்க டிஸ்டன்ஸ் 100, இதுக்கு இங்கிட்டு இருக்க டிஸ்டன்ஸ் 100, இங்கிட்டும் 3 ரிவிட் இருக்குது, இங்கிட்டும் 3 ரிவிட் இருக்குது. அப்போ இந்த ஆக்சிஸுக்கு இங்கிட்டும் எப்படி இருக்குது, இட் இஸ் சேம். அப்போ நான் என்ன எழுத முடியும் அப்படின்னா, ஸோ இதுதான் வந்து என்னுடைய லென்த்து. ஓகே, அப்போ இது L1, இது L3, இது L7, இது வந்து L4, இது வந்து L6, இது L5. அப்போ நான் சிம்மெட்ரிக்காக இருக்கனால என்ன எழுத முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ கேன் ரைட் L1 is equal to L3. Okay, similarly L4 is equal to L7. So L5 is equal to L6. So அப்படிங்கிறத எழுத முடியும். The only reason is because it is symmetric. அப்படிங்கிறத எழுத முடியும். Okay, now let us come back to find out the length of each individual. L1, L2 எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். Because it forms a triangle. எந்த மாதிரி triangle ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். You can see here. And now I am going to take one particular distance. See here, I am going to take this. Okay, now in the triangle எடுத்துருக்கேன்னா, I am taking a triangle like this. Okay, this is my rivet number 1, this is rivet number 2, this is my center of gravity. This distance is approximately, so I hope it is 200 minus 114. Sorry, எப்படி வந்துச்சு நான் சொல்கிறேன். Okay, and similarly எனக்கு இந்த ரெவிட்டுக்கு 2 ரெவிட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து 100. I need to find out what is this. This is L1. Okay, இது எப்படி 200 minus 114 பாயிண்ட் வந்துச்சுன்னா, ஸோ ஐ நோ தட் இங்கே இருந்து எனக்கு இங்கே வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து 200 mm. பட் ஐ நோ த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர். ஸோ எனக்கு இங்கேருந்து இங்கே இருக்க டிஸ்டன்ஸ் தெரியுமா, விச் இஸ் நத்திங் பட் த y bar, which is nothing but the y bar, which is nothing but 114. So that is the reason why I am giving here 200 minus 114. So இப்படி தான் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்னா, L1 is equal to L3 is equal to 100 square plus 200 minus 114.3 the whole square. அப்போ L1 is equal to L3 கண்டுபிடிச்சாச்சு.
இப்போ நான் L2 கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ L2 இட் இஸ் வெரி சிம்பிள், விச் இஸ் நதிங் பட் இதுதான் எனக்கு L2. எது இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் எனக்கு என்னது லென்த் ஆஃப் ரிவிட் 2 ஜாயினிங் தி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி. அப்போ இது வெரி ஈஸி, 200 மைனஸ் 114.3. இதேமாரி தான் we need to formulate a right angle triangle for all the thing. For example, you can see here L4 is equal to L7. இந்த L4 is equal to L7க்கு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, you see here this is the L4 length. ஸோ எனக்கு இதான் தெரியணும். இது தெரியணும் அப்படின்னா எனக்கு எந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் நான் ஃபார்முலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, I can formulate a triangle and I can easily find out the length. See here, I have made a 100 square plus 114.3 minus 100. ஏன்னா இங்கே வரக்கூடிய triangle, the triangle will be like this. ஓகே, இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 114.3ல 100 கழிச்சா போதும். அப்போ 114.3 minus 100 is this particular distance. And what is this distance? 100. And what is this? L4. Okay, அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் நான். Okay, 100 square plus 114.3 minus 100 the whole square is equal to value. Then finally L5 and L6. I have find out these values by the same method. Okay, இதை கண்டுபிடிச்சாச்சு. So that is one equation. So this equation is very important. நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டேர்னிங் மொமெண்ட்டை எதோட ஈக்குவேட் பண்ணுறோன்னா ரெசிஸ்டிங் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஜாயிண்ட் வந்து ரொட்டேட் பண்ண லோடுனால என்ன ஆகும்னா பெண்ட் பண்ணி ட்விஸ்டிங் டேர்னிங் ஆக பார்க்கும். அப்படி ஆகிறப்ப அந்த ரிவிட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அதோட ஃபோர்ஸை வந்து எதிர்த்து என்ன பண்ண விடும்னா, இட் டசன்ட் அலோவ் டு டேர்ன் இட். ஸோ இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் அப்படிங்கிறத வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, தே ஆர் டெல்லிங் இட். So we already found out what is the turning moment, which is nothing but a load into eccentricity. So this formula is very much important. So F1, the force, secondary force acting on rivet 1 divided by L1. So into, so எத்தனை rivet இருக்கோ அத்தனை rivet ஓட length ஓட square, L1 square, so plus L2 square, so plus L3 square, plus L4 square, so plus, I'm sorry, so L4 square, L5 square plus L6 square plus L7 square. ஸோ எனக்கு எல்லா வேல்யூமே தெரியும். இந்த எல்லா வேல்யூயும் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா, யூ கேன் சி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஐம் ஹேவிங் 20 into 10⁻6. ரைட் ஹேண்ட் சைடு எல்லா லென்த்துமே எனக்கு தெரியும். எனக்கு தெரியாத ஒரே வேல்யூ வந்து F1. ஸோ அந்த F1 வேல்யூ தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, ஐ ஹவ் பீன் கால்குலேட்டட், விச் இஸ் நத்திங் பட் த செகண்டரி ஷியர் ஃபோர்ஸ் ஆன் ரிவிட் நம்பர், த செகண்டரி ஷியர் ஃபோர்ஸ் ஆன் ரிவிட் நம்பர் 1. ஓகே, சிமிலர்லி நான் என்ன எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ கேன் ரைட் இட் அஸ், ஸோ F2 by F1. ஸோ F2 by F1 is equal to L2 by L1. This is for all. அதேமாதிரி என்ன எழுதலாம், I can write F3 by F1 which is equal to L3 by L1. So like this I can write until the secondary load of rivet number 7. Okay, அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். You can make it as a note. The secondary shear loads are proportional to their radial distance from the center of gravity. Okay, secondary shear loads are proportional to their radial distance from the center of gravity. Okay, so இதே மாதிரி நான் என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன், F2, F3. Okay, I am finding out F2, F3. So F4, F5, F6 and F7. So இது எல்லாத்தையுமே நான் கண்டுபிடிச்சிடுறேன். பட் when I come back to my diagram, நான் இந்த டயக்ராம்க்கு வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இங்கே தான் நம்ம பண்ணியிருந்தோம் 1 2 3 4 5 6 7. ஸோ கேன் anyone tell me, இந்த 7 ரிவிட்டில் எந்த ரிவிட் இப்போ அதிகமாக லோட் ஆகும்? ஐ ரிப்பீட் த கொஸ்டின் அகெயின். இந்த 7 ரிவிட்டில் எந்த ரிவிட் வந்து அதிகமாக லோட் ஆகும்? It is not only 3, it is 3, 4 and 5. ஏதாவது ரீசன் சொல்ல முடியுமாப்பா? Is there any reason? லோடுக்கு நியரா இருக்கு. லோடு பக்கத்துல. எஸ், வெரி குட். இந்த லோடுக்கு பக்கத்தில் இருக்கனால இந்த 3 ரிவிட்டு தான் என்ன ஆகும், அதிகமாக நம்மளுக்கு வந்து லோட் ஆகும். அது அதிகமாக லோட் ஆகிறனால நம்ம என்ன பண்ணால் போதும், அந்த 3க்கு மட்டும் ரிசல்டன்ட் கண்டுபிடிச்சா போதும். ஸோ ரிசல்டன்ட் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா டு ஃபைண்ட் அவுட் த ரிசல்டன்ட். R3 is equal to PS. PSனா என்னன்னா டைரக்ட் ஷியர் லோட் இன்டு செகண்டரி ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் லோடு. ஸோ இன்டு காஸ் தீட்டா 3. இந்த காஸ் தீட்டா 3 அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். காஸ் தீட்டா 3ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த காஸ் தீட்டா 3 நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது, அகெயின் வி ஹாவ் டு கோ டு தட் பர்டிகுலர் டயக்ராம்.
அந்த டயக்ராம் போனோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் நம்மளுக்கு ரிவீட் நம்பர் 3ன்னு வச்சுக்கிடுவோம். இந்த ரிவீட் நம்பர் 3 இங்கேருந்து இப்படி வருது. ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஹாவ். ஸோ எனக்கு ஆங்கிளுங்கிறது இதான் என்னுடைய θ3, இதான் என்னுடைய θ3. எனக்கு எதோட வேல்யூ தெரியும்னா இந்த L3யோட வேல்யூன்னு தெரியும். அண்ட் ஆல்சோ ஐ நோ ஒரு ரிவீட்டுக்கும் இன்னொரு ரிவீட்டுக்கும் இடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும், விச் இஸ் நத்திங் பட் 100. ஓகே, அப்போ நான் cos θ3 கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா 100 divided by L3. ஸோ L3யோட வேல்யூ நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், which is nothing but 131.7. ஸோ cos θ3 கிடச்சிரும். இதேமாரி cos θ4, cos θ5. So everything we have to refer from our diagram. That is very, very important. Okay, everything we have to refer from our diagram, which is very, very important. Okay, so for example, if I want to tell for this particular 4, you can see here I am having like this. Okay, I am having like this. Okay, so this is what I have, from which I have to find out the angle. So இதே மாதிரி தான் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா cos θ4 and cos θ5 நான் என்ன பண்ணிட்டேன், ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன். I tried to substitute in the formula because I know the direct shear load value, I know the secondary shear load value, and I know the inclination between the direct shear and secondary shear. அதனால என்ன பண்ணிட்டேன், resultant shear load on rivet 3, resultant shear load on rivet 4, resultant shear load on rivet 5. ஓகே, இந்த மூணுமே கம்பேர் பண்ணுறேன். இந்த மூணுலையும் எந்த லோடுப்பா ஜாஸ்தியாக இருக்குது, 3ல ஜாஸ்தியாக இருக்கா, 4ல ஜாஸ்தியாக இருக்கா, 5ல ஜாஸ்தியாக இருக்கா? யூ கேன் செக் த வேல்யூஸ். எதுலப்பா ஜாஸ்தியாக இருக்கு? Yes, very good, 5. So since the resultant shear load is higher at 5, அந்த வேல்யூ நான் எடுத்து என்ன பண்ணா போதும், I can identify பண்ணா போதும். அப்போ let me come to the final stage of the problem. Shear stress is equal to, I repeat again, shear stress is equal to resultant shear load. இங்க resultant shear load வந்து ரிவீட் நம்பர் 5க்கு divided by area. Okay, divided by area. So இது எனக்கு resultant இந்த shear stress வேல்யூ வந்து எனக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க. Okay, so I know what is the maximum shear 33121 is the maximum resultant shear load. In the D ங்கிறது it is not, I want to tell you very important, see here it is very, very important, it is not the diameter of the rivet, it is the diameter of the rivet hole. I repeat again, it is not the diameter of the rivet, it is the diameter of the rivet hole. Okay, நான் என்ன பண்ணிடுறேன், with which I am finding out the diameter of the rivet hole. So diameter of a rivet hole கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் you go to data book page number 5.29. I repeat again, உங்க data book 5.29ல பாத்தீங்க அப்படின்னா you have a tabulation. என்ன tabulation இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா rivet diameter அப்படின்னு போட்டு ஒன்று இருக்கும், ஒன்று rivet diameterன்னு ஒன்று போட்டிருக்கும், இன்னொன்று வந்து rivet diameter hole அப்படின்னு போட்டிருக்கும். ஸோ இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கு வந்து rivet diameterோட hole. இந்த rivet diameter ஹோலுக்கு நேரம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா you have a rivet diameter which is nothing but 24 mm. rivet diameter ஹோலை விட rivet diameter will be smaller. Okay, with which we can find out the diameter of the rivet. Finally, we have to check the joint by crushing stress. So I know the crushing stress is equal to maximum load by crushing area. Crushing area ங்கிறது வந்து diameter, எதுனா hole, the whole d into thickness of the arm. 25 ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்தாங்க. இதை வச்சு என்னால் என்ன பண்ண முடியும்னா I can find out what is the crushing stress. எனக்கு ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்க crushing stress வந்து 120 Newton/mm², which is the allowable crushing stress. அதோட கம்மியாக இருக்கிறனால the design is safe ன்னு சொல்லி இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம முடிக்கலாம். Okay, so I hope you understood the problem. So if you have any doubt, you can ask.